In the west of France, facing the ocean, an exceptional site can be found: the Chantiers de l'Atlantique in Saint Nazaire, an oversized factory that spreads over 370 acres. The biggest ships in the world are built here continuously, and their gigantic nature can only compare to their complex one. Il y a très peu de chantiers de construction qui sont capables de construire des navires à passagers d'une telle ampleur. The giant vessels that come out of here are the result of incredible human and technological adventures. To bring them to life, the historical expertise of these shipyards are at the service of rigorous organization. La première force de Saint Nazaire, c'est cette capacité d'ingénierie. On pense le comment on construit tout simultanément avec le quoi on construit, c'est-à-dire qu'on industrialise nos bateaux en même temps que nous les concevons. Hundreds of thousands of steel parts are cut up every year before being taken in charge by a series of exceptional tools. Oversized workshops where welders and carpenters create complex structures of several tens of feet. Du tôle brute, il faut voir ce qu'ils arrivent à créer. Ils arrivent presque à donner vie à la matière. On the assembling area, which is over half a mile long, the very large gantry can lift actual buildings weighing over 1,000 tons and assemble them with extreme precision in a monumental dock. On sait faire des choses qui sont absolument bluffantes. Nous avons des infrastructures particulières avec une grande cale, avec un portique énorme qui font que quand c'est grand, on sait faire. On the other side of town, a site produces a series of entirely equipped cabins. Electric networks, plumbing, furniture, decoration. Hundreds of trades cross paths and complete one another to create breathtaking constructions. On a à peu près 2000 à 2500 personnes qui travaillent sur un bateau. Et au fur et à mesure de la construction, quasiment au jour le jour, on voit les zones évoluer et les métiers évoluer. On every one of their liners, the Chantiers de l'Atlantique bring together skills from all horizons within an extraordinary site. On est en train de passer la barre pour nous inquiéter. Passe juste. How do they design such complex ships? How do they organize their construction in record timing? How do they imagine ever more efficient tools? And how do they carry out several of these colossal work sites at once? Halfway between the land and the sea, thousands of people unite strength for one goal: to perfectly build genuine floating cities. For 150 years, the liners from Saint Nazaire have made a mark on the history of navigation. Facing the Atlantic Ocean and the mouth of France's longest river, the development of a sizable naval industry imposed itself self-evidently. As early as 1864, the first French transatlantic steamer came out of these shipyards. In 1935, it was the Normandie, the biggest liner of the time and the start of a long history with gigantism. In 1960, the legendary France saw the day. The productions of those now known as the Chantiers de l'Atlantique continue to fascinate the world. Today, this is one of the rare cutting-edge industries capable of producing such giants of the sea. No fewer than 980 feet long and 200 feet high. These cruise ships are as massive as they are complex. Les chantiers de l'Atlantique, avec quelques autres exceptions en Europe, sont les seuls chantiers capables de construire des Rolls-Royce des mers et des objets uniques, des produits uniques, exceptionnels, avec une grande flexibilité. C'est très complexe, il faut vraiment se figurer qu'un grand navire de croisière, c'est une ville équipée de toutes les technologies de pointe, la production d'énergie, le traitement des eaux, le traitement des déchets. Tout ça, on arrive à intégrer ça dans une plateforme qui navigue en toute sécurité. To manage such an exploit, all the more impressive infrastructure and tools are scattered over this exceptional site. An oversized manufacturing line spreading over 370 acres is capable of building 3 of the biggest ships in the world simultaneously. In the main construction area, the structure of the Italian MSC World Europa is being assembled. On the water, on the Quai Penhoyer, the Greek celebrity Beyond is having her 2,000 cabins installed.
And in Basin C, finishing touches are brought to the gigantic wonder of the seas. In a few months, she will become the biggest cruise ship in the world. Each of these ships is a long-term endeavor. Naval architects plan every tiniest detail. Nothing is left to chance. After over a year of studies comes a journey lasting 24 months through the monumental workshops. More than their conception, it's the way they are built that is important. Genuine expertise, both human and technological. Notre grand défi à Saint Nazaire, c'est de parvenir à construire un ouvrage très complexe qui pèse à peu près 1 milliard d'euros pour avoir un volume d'affaires sur un grand navire, et tout cela en 24 mois. Donc vous imaginez que tout ça doit être parfaitement organisé, synchronisé, à bon rythme, dans le bon ordre, et pour y parvenir, on a été amené en fait à travailler avec une parallélisation des tâches et avec une maximisation des travaux à terre. Each of the ships conceived here will follow an extremely precise course. Every task is programmed. The elements of the different ships cross each other and are produced at a rigorous and frenzied pace. The real starting point of these extraordinary liners is the sheet metal cutting workshop. Every year, no fewer than 370 miles of metal are cut up, shaped, and assembled, the equivalent to the distance between Paris and Bordeaux. This huge quantity of steel is first brought and stored as plates in the vast sheet metal sector. They are then taken one by one to the first workshop, an oversized warehouse to the scale of the future ships. Alors la construction navale d'un grand navire, c'est à la fois très complexe et souvent très simple, c'est-à-dire très pragmatique. Finalement, pour faire des plus grands ensembles de coques métalliques, il faut des plus grands ateliers. Nous faisons maintenant des morceaux de coque métallique de plus de 20 mètres de long, tout simplement. Pour parvenir à faire des panneaux de 20 mètres de long, il faut apporter des tôles qui elles-mêmes font 20 mètres et puis avoir des lignes de fabrication qui vont jusqu'à 20 mètres avec un atelier dimensionné pour. Conveyor belts move the sheets up to the cutting tools. No fewer than 400,000 parts of different shapes and sizes are necessary to create the structure of a single ship. Un paquebot de 6-7 000 passagers qui sont les grands paquebots du moment, ça représente à peu près 80 000 tonnes, dont la moitié sont de la structure métallique, donc environ 40 000 tonnes. Out of these 40,000 tons of steel, wasting the slightest pound of raw material is out of the question. Everything is perfectly calculated. The cutting of each sheet is planned and must be optimized to use the stock as best as possible, a gigantic jigsaw puzzle. The operators check the outlines before they go into the plasma cutting machine. Inside these cutting chambers, the jet of the torch can reach 32,000 degrees Fahrenheit, enough to make steel melt in a flash with a precision down to less than half an inch. No errors allowed. These first cuttings condition the rest of the construction. The different parts must slot in perfectly. Once they've been finely chiseled, each part is then separated from the others by a robot equipped with powerful magnets. They are sorted and arranged into categories before being taken to the first assembling workshops. The journey continues a few dozen yards away in a huge flat panel workshop, a real manufacturing line where every part is unique. The goal here is to assemble the first elements of construction, panels that will make up the structure of the ships. Their production sets the pace for the rest of the operations. La construction d'un navire, naturellement, ça commence par construire sa structure métallique, donc on appelle la coque métallique au chantier de l'Atlantique. Donc il y a tout un complexe de structures constituant tôle ready qu'on commence par couper, par assembler en sous-ensembles, et puis par assembler après dans des ensembles plus conséquents, de l'ordre de 400 mètres carrés à peu près, c'est-à-dire une centaine de tonnes. Sheets of steel of several hundreds of square yards are in motion and come to serve as supports for the construction. They travel from one post to another on gigantic conveyor belts. The carpenters specialized in metalworks come to weld the parts cut up in the previous workshop. Gradually, along the line, more elaborate elements emerge. Three-dimensional parts in which we can make out the first doors and future corridors of the ship.
Donc là, on est sur les bandeaux zigzag du W34. Ah oui, oui. Ok, tu montes pas de hublot là, en ce moment, j'en vois pas. Currently, the foundations of the MSC World Europa are being assembled. Her code name is W34. The structure is being elaborated in the construction dock, and the workshops must produce uninterruptedly so as to continue the works. A crucial phase has begun on this manufacturing line, pre-outfitting. This is when they prepare the installation of the functional elements of the ship to facilitate operations on board later on. Un grand navire de croisière est composé d'à peu près 7 à 800 panneaux. Et dès ce stade-là, l'armement, donc tous les éléments techniques, commencent à s'intégrer dans le cycle de production, où on vient paralléliser en fait, la fabrication de la structure et le montage de l'armement. The first passages of cables or pipes are pierced now, opening the way to new trades in the manufacturing line. This early introduction of a maximum of elements is absolutely necessary. It is one of the keys of the efficiency of the shipyard. At this stage, the construction teams work on the ground in a controlled environment. The panels are turned over and it is easier to pierce, weld, and generally work on the entire structure. Alors, pour vous en convaincre, je vous invite à essayer de visser une vis au plafond et de la visser au sol. Vous allez vite apprécier la différence. Il en résulte du coup, bien sûr, de la sécurité, de la qualité, puisque quand on est en atelier ou quand on est au sol, on a un environnement qui est beaucoup plus favorable, de l'éclairage, de l'accessibilité, de la logistique. Ouais. Ok, ça c'est bien ça. Ouais. L'alignement est bien, la planité est bien, les écarages de lisse aussi c'est bon. When they leave the workshop, each of these panels will weigh 450 tons and will have required 1,500 hours of labor. No fewer than 700 pieces are necessary to create the structure of a single ship. A few miles away from these steel workshops, an entirely different site is also working at full capacity. The shipyards are equipped with a real factory entirely dedicated to producing cabins. A key element in the construction of cruise liners, which must be mastered from A to Z. 160,000 square yards of production lines, stocks, and workshops. Thanks to this infrastructure, the shipyards can ensure the continuous production of the cabins that will compose their ships. In total, more than 5,000 pieces come out of here every year. C'est un élément clé en fait. Le premier point, c'est que le planning de fabrication des cabines se trouve sur le chemin critique du navire. Donc notre capacité à fabriquer dans un temps assez court et dans le bon ordre les cabines est déterminant pour la construction du navire. Le deuxième point, c'est que vu de l'armateur, les passagers passent un tiers de leur temps au moins dans les cabines. C'est vraiment un lieu de vie important du passager et donc pour l'armateur, c'est un sujet très important. For the time being, it's the L-34, the Celebrity Beyond, which is in boarding phase. The structure of the ship was completed 6 months ago, and since then, no fewer than 2,000 cabins must be fitted on board. In the production factory, the pace must not slow down. Everything must go like clockwork to keep up the rhythm. Une chaîne de fabrication va être composée, on va dire, d'une vingtaine de postes. Sur chaque poste, on va fabriquer une étape de la cabine, hein, ce qui fait que la cabine, toutes les 20 minutes, elle avance d'un poste. Voilà. Et donc, à la fin de la journée, elle aura fait les 20 postes et elle sera sortie de la fabrication. The walls are assembled first, then come the pipes and electric connections. Even the furniture is prefixed and attached to the wall. Production lines are adapted specifically to the ship's design, and cabins come out fully completed out of the factory, one every 19 minutes. Alors donc une fois que la cabine était produite ici, la cabine est quasiment finie. On va dire c'est du plug and play. Il reste à raccorder les réseaux d'eau, les réseaux de détection incendie, les réseaux électriques. Hein, et donc il va y avoir cette phase de raccordement à bord qui va être faite. The production may be organized only a few miles away from the construction areas. Every cabin must fit into the ship and be connected to all the pre-fitted networks. Everything must lock in perfectly. A line construction, but a tailor-made one.
The factory only has 6 months to produce the 2,000 to 3,000 cabins of a single ship before moving on to the next one. Back on the main construction site, new parts of the W-34 are constructed. The ship whose structure is only just being erected. To supply the worksite continuously, particularly sophisticated elements see the day in this gigantic hall, the 180-ton workshop. 120 specialized workers built complex structures designed to form the hull and hold of the ship. Parts of several dozen feet hugging precise curves. They must work the sheet metal as finely as possible while avoiding deforming them and maintaining rock-solid sturdiness. Cet acier, ça reste une matière qu'il ne faut pas froisser. Nos navires, ils doivent être légers, donc on les construit avec de la tôle fine. Donc il faut bien traiter notre acier, le souder avec soin, pas trop d'énergie de soudage. Dans les manutentions qui sont nombreuses dans le chantier, manutentionner cet acier avec soin pour ne pas le déformer. To handle these massive elements with the greatest care, 2 lifting decks tower over this vast hall. Their strength gave its name to the workshop. They can hoist parts weighing up to 180 tons. Once in place, the complex panels will be shaped, straightened, and welded perfectly thanks to the skills of the exceptional builders. Each of the elements that leave this workshop requires approximately 10,000 hours of work. C'est vraiment un monde d'acier, et puis les gens qui travaillent l'acier en parlent presque avec amour. Ils arrivent à le travailler, à le former d'une tôle brute. Il faut voir ce qu'ils arrivent à créer. Il y a le bulbe qui vient de sortir là, qui est magnifique. Voilà, ils arrivent presque à donner vie à la matière. Currently, the shapes of the MSC World Europa, the W-34, are starting to appear. The lines and curves are emerging, but the road is still long. Throughout their production, these at once massive and refined elements take the direction of the pre-assembling area to join the rest of the ship. A place where the word oversized takes all its meaning. This area of 0.81 miles is the backbone of the shipyards. This is where everything comes into place. In this gigantic open-air workshop, the panels created until now will fit into one another to create what is known as blocks. On va assembler à peu près une dizaine d'éléments de 400 mètres carrés. Donc vous voyez, ça fait déjà des beaux ensembles qui sont les ensembles constitutifs de finalement la ville flottante qu'on construit. These blocks constitute the base unit in the construction of these liners. About 60 of them are needed, of all shapes, to compose an entire ship. Their common point, their size and mass. Bon, vous avez pu installer tous les garde-corps de balcon. Tous les balcons sont vitrés à 100%, il reste de la protection à faire. Mais on est encore en train de recalculer l'analyse de masse pour bien s'assurer de ce qu'on fait, sachant que c'est un bloc qui va être à 1150 tonnes, donc pas très loin de la limite, mais il est bon. These elementary building bricks all weigh over 1,000 tons. You can find real buildings of over 130 feet long, 5 stories high, more remarkable hull elements, or more peculiar structures. All are ready to be embarked to form the W-34 together. Sur ce bloc, on a la piscine qui a été peinte en alvéole peinture, et le toit ouvrant sera embarqué d'ici à la semaine prochaine. Each of these blocks will be moved thanks to the huge gantry crane that towers over the area. But before being integrated to the ship's structure, they will add a maximum of elements while the works are carried out on land. Le bloc, c'est l'entité, c'est la plus grosse unité qu'on puisse soulever avec le portique. Donc on va chercher à maximiser tout le préarmement en posant un maximum de choses au panneau puis au bloc. Pour des questions évidentes de logistique plus simple qu'à bord, de déplacement du personnel plus simple qu'à bord. The teams develop electric networks and ventilation circuits. Works even include painting some elements entirely.
The goal is once again to get a head start. Une fois qu'on a constitué notre bloc, qui va peser entre 1000 et 1300 tonnes, suivant le découpage, il y a une phase qui est importante. Si on prend le bloc et on le met à bord, on commence à constituer le navire. Donc on a entre 45 et 60 blocs suivant la taille du navire. Et puis c'est une phase importante parce qu'on voit en quelques mois le bateau vraiment se construire. The assembly of the W-34 World Europa is halfway completed. Half of the structure is in place in the construction dock that is alongside the pre-assembling area. 35,000 tons of steel that outline the first curves of the ship. Production and layout of the blocks are in full swing. In turn, they will be grasped by the VLG, the very large gantry. Each one of them must be ready on time, for the clock is ticking. In 3 months' time, the ship's frame must be completed to make way for the next boat. Nous, dans l'industrie navale, on n'a pas le droit d'être en retard. Vraiment, on doit livrer en temps et en heure. Et tout retard pourrait être préjudiciable à l'ensemble de la santé économique du chantier. Building by blocks allows to sequence the fabrication of ships precisely. Elements of the same ship can be at different stages of elaboration, better spreading out the activity within workshops. A method that provides considerable time gains and optimal working conditions. On a cherché à faire des chantiers de l'Atlantique, finalement une sorte d'usine à navire, c'est-à-dire, alors usine au sens noble du terme, c'est-à-dire bien organisée, avec des processus de construction qui soient fiables, qui amènent la qualité attendue à notre client. In return, this organization requires a thorough preparation and conception of each element. For ultimately, all these blocks must be assembled perfectly. To do so, the most detailed studies possible are crucial. Les études, c'est indispensable qu'elles soient de bonne qualité pour que, quand on arme un panneau, on fasse tout du premier coup sans avoir à y revenir. Qu'on n'ait pas des erreurs de conception qui nous imposent de faire des modifications et qui viendraient extrêmement contraindre le planning. On n'a pas le temps de faire, défaire, refaire. Once the ship's major outlines have been sketched, the shape of the hull, the engine systems or cabin layouts, the naval architect will design all the other elements down to the smallest detail. Ranging from technical networks to decoration objects via navigation tools or safety equipment. An extremely cumbersome stage. In total, around 2 million hours of labor are necessary to imagine an entire liner. To meet the deadlines, construction must start while the design task isn't entirely completed. The studies continue until the last block is positioned. Donc en fait, on va commencer à construire le bas du navire. En général, c'est le bas et le milieu. On monte en pyramide, hein, le classique. Et ensuite, les études, elles vont monter et elles seront un peu en avance de phase sur la fabrication et sur l'armement. This technique of studies making progress in direct connection with the construction also requires extreme rigor. But this is worthwhile. More than just a time saver, this process allows them to maintain high adaptation capacities. Quand on détecte des choses durant la phase de construction, c'est très facilement et très rapidement qu'on est capable ensuite de modifier le reste du navire qui, lui, n'est pas encore totalement finalisé en étude. The studies make constant progress, while the giants of the seas come to life on the shipyard. On the pre-assembling area, the huge red and white gantry moves along. This is the most powerful one in Europe. Towering over the area at 210 feet high, it can lift elements weighing more than 1,200 tons. It moves along the rails constantly, striding over all the pre-assembling area and the construction slip. It handles blocks one by one on the one side to place them on the other and create the future ship. It sets the tempo for the entire shipyard. This is a real metronome.
Cet outil industriel très puissant nous permet de construire ces gros ensembles à terre. C'est un engin qui permet de prendre nos grands blocs et de les régler dans l'espace malgré leur masse pour les poser au centimètre près, parce que la précision de montage est très fine. Time for Block 525 to come on board. The gantry is positioned above it, and the operators place the lanyards at the top of the structure. In total, 4 lifting hooks are positioned on the corners of the block. A technique that gives the VLG all its power, but that requires impressive precision. La moindre variation de charge sur un croc fait du transfert de charge sur les autres crocs. Et donc voilà, c'est très très touchy, cette période de levage, et la synchronisation des 4 crocs ensemble fait que c'est un outil qui a l'air, ça a l'air d'être de la mécanique agricole, un gros machin, mais en fait c'est très très pointu en termes de levage. Although this operation is carried out every day, it remains a sensitive one. From his cabin, the gantry operator works with extreme precision despite the oversized parts he transports. Once above the ship, his task is far from being completed. The block must come to fit in perfectly with the other elements that are already positioned. En moins d'une heure, on peut prendre un bloc et l'emmener au-dessus de sa position. C'est la phase d'après qui est un peu plus longue. On vient mettre des gros Legos qui font 40 mètres par 40 mètres par 20 ou 30 mètres de haut. Et après, il y a tout un jeu assez subtil pour régler le bloc, trouver le bon compromis pour que derrière, les travaux de soudure aillent le plus vite possible. Since the beginning of the construction, 30 or so blocks have been assembled. In the end, 58 different blocks will be created, equipped, and assembled to form the W-34. Another 3 months of work in the dock will be necessary to achieve the complete structure. But before continuing the assembly, a particularly sensitive operation must be undertaken. The rhythm set on all work sites must not slow down. The pace is high, and the pieces of the next ship planned in the schedule are already elaborated in the workshops. Some are even being assembled into blocks. The W-34 will have to give way in the construction area. This construction area spreads over about 1 mile. It is made up of 2 parts. To the north are the assembly posts in the high dock. This is where the W-34 took shape. On the other side, on the border of the Loire, the second part is called the deep dock. This area of 1,100 feet long by 220 feet wide has a 36-foot elevation gain. The W-34 will have to move along from the high part towards the low part to leave some room behind her. Managing these construction spaces over time is crucial for the shipyard. Dans tout chantier naval, il y a un terme que vous entendrez qui est le terme de slot. Le slot, c'est le temps et la place en cale, puisque naturellement, pour construire un navire, il lui faut son temps de cale. Et donc ce séquentiel dans les formes et dans les bassins, évidemment, c'est un peu le pacemaker du chantier. Ça rythme la production des navires dans un chantier naval. C'est vrai dans tous les chantiers navals et donc au chantier de l'Atlantique. At this stage of construction, although the W-34 is incomplete, it can now float. This is in fact the only way of moving such a colossus. To move 35,000 tons of steel, more than 3 times the weight of the Eiffel Tower, buoyancy is of huge help. The entire construction area will be filled with water. The sluice gates open and the Loire fills the area. The ship is then guided along the docks thanks to a powerful winch. Once in position, pumps empty the dock.
The water level goes down and the ship takes its position on new supports. On the other side, the coast is clear for a new construction. Eventually, this deep part can be filled with water to let the W-34 out without disrupting the rest of the shipyard. Other than making room and getting closer to the Loire before being launched, the W-34 will also be lower down than before. This will allow to build the ship's highest decks. If, in principle, all this handling is simple, carrying it out remains highly complex. There's no room for error here. Works are at a complete standstill. Everybody has cleared the dock and the water of the Loire starts to seep into the construction dock. After 6 hours of continuous flow in the deep part, the water now reaches the high part. They will have to wait another 10 hours or so for the ship to lift off its supports. Night is beginning to fall. At 10 p.m., the water touches the hull for the first time, a crucial moment in the ship's construction. The teams must check the hull's water tightness down to the smallest detail. On est à quasiment 3 mètres, 4 mètres de tirant d'eau. Et tu peux descendre voir les équipes qui vérifient l'étanchéité. Engineers, workmen, and technicians delve into the Titanic metal skeleton, looking out for any leaks. Lors de ce transfert, effectivement, quand on met en eau le bateau, même s'il a un tirant d'eau que de 4,30 mètres, alors qu'au final, il aura un tirant d'eau de plus de 9 mètres, ça nous permet quand même une première étape de vérification de l'étanchéité d'une grande partie du flotteur. Donc ça, c'est tous les plans des PTH et des CAPA qui sont en contact avec l'eau. Là, on va aller commencer à vérifier toutes les vannes du caisson qui est là-bas à bâbord dans le 226. On va voir. Ouais. Donc on a pu vérifier que toutes les prises d'eau, que toutes les capacités, que les anodes, tous les perçages de la coque étaient bien étanches. Et voilà, donc c'est une étape qui est non négligeable. On va avoir à peine de l'eau celle-là. On est à 3,50 m là, Mathieu. 3,50 m? Ouais, donc du coup c'est ça plus 30 cm. On a la partie basse qui est dedans. On va y arriver. Ok? À 9,50 la côte des échouages. Ok, ben nous on est à 4,20 en lecture de tirant d'eau, donc Meanwhile, on the outside, they are checking the draft. The ship must go into the water deep enough to ensure its stability and allow for maneuvers. Ouais, Guillaume, on est à 9,29, là, on est sur la courbe. ouais, bien pris pour 9,29 à minuit 30. It is 1 o'clock in the morning and the transfer is imminent. Operations are led by the manager of ship movements, a specialized and experienced seaman. At this stage, there is no motorization or sailing elements on board. The ship is a real dead weight of 35,000 tons that must be hauled and guided precisely. Vincent, Yannick, vous commencez à surveiller les réglettes de vos bracons là? Ok. Huge pieces of steel have been positioned along the hull. Struts that will pull the ship along rails. After tens of hours of preparation, the water continues to fill the dock and finally elevate the ship to the right height. Movement can begin. Ok, bah tous, on va partir. Vous laissez bien le canal de communication dispo pour la manœuvre. Hein, donc David, et bah, c'est parti pour un 2 côté Loire. Ok, Guillaume, 2 côté Loire. The super powerful winch is activated. Everybody holds their breath. In the middle of the night, the steel giant glides silently over a few hundred yards. Ok, on démarre. The team keeps an eye out until she reaches the other end of the dock. Ouais, Christophe. On est en train de passer la barre pour nous inquiéter, ça passe juste. 40 mètres de la position finale. 10 mètres.
1 mètre. Stop, David. The W-34 is in position. In the early hours, the water must be partly emptied for one last maneuver to be performed. While the construction of the W-34 is at a standstill, the last tasks are carried out on the other side of the shipyard. In Basin C, the Wonders of the Sea, also known as C-34, is a few months away from delivery. 1,200 feet long, 220 feet wide, and 230 feet high. Once completed, it will become the biggest ship in the world. Almost a year ago, this giant left the construction area to join the area dedicated to the outfitting of ships. Since then, teams have been working relentlessly on board. They have been setting up all the ship's equipment, a new phase in the construction of these giants of the seas that calls out to new skills. Effectivement, tout au long de la construction, on a à peu près 2000 à 2500 personnes qui travaillent sur un bateau. Petit à petit, on va mettre des éléments de décoration et d'agencement. Donc là, on voit disparaître petit à petit les tauliers. Et au fur et à mesure de la construction, quasiment au jour le jour, on voit les zones évoluer et les métiers évoluer. The works range from the more functional to the more decorative. This capacity to unite as many trades, to make them work together and in the same direction, is one of the specialties of the Chantiers de l'Atlantique. Once again, preparation and organization are the keys to success. Il y a des métiers que tout le monde connaît autour de l'isolation, le carrelage, voilà, des métiers très connus. Puis après, une diversité extrêmement vaste de métiers beaucoup plus raffinés, comme la peinture artistique, la serrurerie d'art, la dorure. Donc tout ce qui fait le panache finalement d'un navire de croisière qu'on retrouve après dans les grands hôtels de luxe. Et synchroniser tous ces métiers de technique et puis de décoration ou d'exception, c'est ce qui fait le piment et le sel de notre métier d'armement, c'est passionnant. For the teams of the Wonder of the Seas, it is time to assess the work accomplished. The outfitter, the client who the ship was made for, comes to validate the premises carried out until now, one by one. C'est pas mal ce qu'ils ont fait sous l'arche là pour Oasis 6. Ils veulent insérer un bar là. Ouais, c'est pas mal avec un gradin. Et les balcons, t'as entendu aussi, ça se passe très bien, hein, les vents de balcons là. On est à 4 mois de la livraison. On est dans la phase où on présente à l'armateur ce qui est fini pour vérifier avec lui s'il y a des retouches à faire ou des petites modifications ultimes à apporter. Là, on voit les 3 couches. Les 3 phases de design. Ben, ça pourrait être un des objectifs, hein, c'est d'essayer de d'harmoniser un peu plus. Un boulot juste derrière, d'harmonisation. Et de... Ouais. During these regular visits, the ship is validated area by area, modified or improved until the very last minute. Donc là, ça c'est la patinoire. Et ça, Yannick alerte un peu sur le rendu final esthétique de ce plafond technique. Alors l'idée, c'est au-dessus de la patinoire, au-dessus de la glace, on enlève les lames de plafond. Alongside these questions of layout, the first functional elements are going to be tested because a crucial step is coming soon, trials at sea. This will take place in 3 weeks' time, and the ship must be ready to sail for the first time. Back in the construction area, the W-34 hasn't quite finished its movement. The ship's structure is in position in the deep part. Part of the dock has been emptied, but one last maneuver remains to be undertaken. The 35,000-ton carcass must shift a few yards to change axis. Dans la forme supérieure, on construit les bateaux à peu près au milieu, parce qu'on n'a pas de contraintes de logistique. Et dès qu'on arrive dans la forme profonde, qui est beaucoup plus exiguë, on a besoin de plus de place en termes de logistique, donc on vient plaquer le navire d'un côté de la forme. To manage to bring the ship closer, the huge struts that helped guide it from one part of the dock to the other must be removed first.
These steel parts of tens of tons are carefully cut up before being taken away by the mobile crane. At the same time, the future liner has been connected to powerful winches. 8 in total that will allow to move the structure in every direction. They are coordinated to pull or release in turn, thus guiding the ship with a precision down to an inch. Marjo, c'est tendu chez vous là? Sur l'avant, c'est un peu tendu, oui. Ok, très bien. Bah, vous redonnez 30 cm au nord et puis au sud, vous reprenez le mou. The handling cannot just proceed approximately. The ship must be positioned vertically on the supports already positioned at the bottom of the dock. When the water will be emptied, it must stand on them precisely. The slightest shift could make the entire structure topple. Théodore, Marjo, on arrête de partout là? Oui, on arrête de partout. Everything is in position. The dock's emptying can continue. In a few hours, the construction of the W-34 will be able to resume with greater intensity. A few hundred yards away, on Quai Penhoyer, it's a bustle of activity. The Celebrity Beyond, also called L-34, is embarking its last cabins. This ship will welcome 4,000 passengers and 1,400 crew members. No fewer than 2,000 cabins are produced continuously by the specialized factory and then delivered by trucks daily. Once on the quay, near the ship, each cabin is taken care of by the installation teams. With a giant elevator, they hoist them up along the ship to their final deck. On va embarquer la cabine par une brèche qui va être faite dans la coque et on va ensuite rouler cette cabine jusqu'à son emplacement. Voilà. Et donc on va rouler les cabines les unes après les autres et au fur et à mesure on va remplir, les mettre les unes à côté des autres pour entre guillemets remplir l'espace qui est disponible jusqu'à la dernière cabine. During this operation, a life-sized game of Tetris is underway. Once inside, every cabin has its determined position. It must fit in perfectly to be connected to the ship's network, but also to fit along with the other cabins that are already in place, and not get in the way of the cabins to come. En fait, chaque cabine qu'on produit est déjà numérotée. Au moment où on la produit, on sait déjà exactement à quel endroit elle va aller dans le navire, et on les produit exactement dans l'ordre où elles vont être embarquées. The installation takes place in record timing thanks to the highly advanced prefabrication process of each cabin. Once in position, all they need to do is connect the networks, cover the floor, and detach the furniture from the walls. Only a few cabins stand out from these perfectly well-oiled logistics. La dernière cabine du Tetris, il n'y a tellement plus de place pour la passer qu'en fait, cette cabine-là, on va la fabriquer en kit. Donc, petite particularité, pour 5 à 10% de nos cabines, on va les livrer en kit, en petits morceaux, qui vont être assemblés sur place. Everything has been planned out to the smallest details. If they keep this rhythm up, the teams will need around 6 months to install all the ship's cabins, and 6 more to add the finishing touches of all the elements to this future floating city. A few hundred yards away, in the gigantic Basin Sea, it's the big day for the wonder of the seas. For over 3 years, thousands of people have been working day and night on the conception, construction, and last touches of this extraordinary ship. With a capacity of around 7,000 passengers, this giant culminates at 230 feet above seawater and spreads out over 1,200 feet. She is about to become the biggest ship in the world. On est très fiers, hein. C'est quand même une belle réussite. C'est d'autant plus une réussite que c'est une somme de travail impressionnante, hein. On a environ 2000 personnes des chantiers qui ont travaillé sur le projet, mais on a aussi tous les sous-traitants extérieurs, hein. Ça fait 500 entreprises à peu près totales d'Europe. The one who was named C-34 during her fabrication is about to set sail for the very first time. The goal is to try out all her equipment.
500 people come aboard for this decisive step. Engine systems, navigation systems, equipment of the different public premises. All the elements making her up, as varied as they may be, must be checked, and the risks are everywhere. The teams are on the alert to face a mere breakdown or a generalized fire. The task is a dizzying one, and it's in the open seas that the verdict will be reached. Alors les essais mer, c'est primordial puisqu'il y a pas mal de systèmes à bord qu'on n'est pas capable de tester à quai. Avant tout la propulsion, donc tout le système d'usine électrique, propulsion et giration par les pods, les propulseurs d'étrave qui permettent aux navires de manœuvrer. Ça évidemment, il faut être en mer pour le tester. On a pas mal d'essais réglementaires aussi à faire. On a par exemple ce qu'on appelle le crash stop. La réglementation internationale nous impose une distance maximum pour arrêter le navire, pour éviter des collisions. Donc ça, c'est un des tests qu'on fait. Everyone is in position, ready to push the ship's boundaries. The trials will follow on, giving the Titan no rest. C'est du continu. Les essais s'enchaînent les uns à la suite des autres pendant 4 jours. On a un planning très serré, très optimisé. On a des équipes qui tournent dans un PC essai et à la machine, en car machine, pour en permanence optimiser, pour pouvoir lancer les essais les uns à la suite des autres. Ouais, c'est bon, j'arrive. Coupé levé, on est 498. On attend la mesure de courant en Loire réalisée par les pilotes. Dès qu'on a le feu vert des pilotes, on commence la manœuvre. OK. On the quay and on board alike, everybody holds their breath. The engines are activated, and the first maneuver of the ship is carried out. Tugs help her leave the outfitting dock. The movement is delicate, and all of the shipyards are suspended. Quand on part en premier essai mer, il y a une découverte du produit quasiment dans sa dimension finale. La vocation d'un navire, c'est de naviguer, et la première fois qu'il navigue, ben voilà, c'est quelque chose de très émouvant. Venir au 215. Venir au 215. The wonder of the seas is in the middle of the estuary at last. She can now head for the open seas alone. The entire town watches her go. During 4 days, she will be meticulously tested to come back more seasoned and ready to leave Saint Nazaire for good. The wonder of the seas, the celebrity beyond, and the MSC World Europa all come to make a wonderful mark on the 150 years of history of naval construction, 1.5 centuries during which Saint Nazaire has sailed between gigantism and excellence, launching always more impressive creations. Travailler au chantier, c'est passionnant. C'est passionnant tout d'abord parce qu'on fait des produits extraordinaires. On peut aimer la croisière, on peut ne pas aimer la croisière. Les paquebots qu'on construit sont juste fantastiques. Et c'est un produit vraiment extraordinaire, d'une complexité incroyable. Et quand on les voit partir, on ne peut pas être indifférent à ça. Le jour de la livraison, mais c'est une fierté incroyable de voir notre produit, ce qu'on a réussi à faire en équipe et en synergie, à produire à temps, qui va représenter un peu Saint Nazaire ailleurs dans le monde. Over the years, the Chantiers de l'Atlantique have perfected their production techniques to the extreme. Their expertise proliferates, and the oversized tools they use serve their ingenuity. La première force de Saint Nazaire, c'est cette capacité d'ingénierie. Il faut le concevoir de manière à être capable de le construire. C'est-à-dire qu'à Saint Nazaire, on pense le comment on construit tout autant et tout simultanément avec le quoi on construit. C'est-à-dire qu'on industrialise nos bateaux en même temps que nous les concevons. Donc toute cette matière grise, c'est la première force de Saint Nazaire. On est en permanence en train de chercher comment optimiser la production, comment optimiser le délai, comment être le plus réactif possible aux demandes de l'armateur. Saint Nazaire has become a factory of gigantic prototypes that is capable of building incredible things continuously. On sait faire des choses qui me sont absolument bluffantes. Moi, je découvre tous les jours nos capacités incroyables d'ingénierie simultanée. Today, the Chantiers de l'Atlantique ceaselessly improve their industrial methods and are equipped with ever more efficient tools. An exceptional sight,
between the land and the sea that perpetuates a tradition of excellence and continually reinvents itself to explore new continents.